Четем от Шримад Бхагаватам, 2 песен, 9 глава, текст 8. Дивям сахасрабдам амога даршано джитани ватма вичито бхаендриyaha тапята сам кила локатапанам тапастапиямс тапатам самахида. Брахма се подлагаше на отречение в продължение на 1000 години по летоброенето на полубоговете. Той бе чул трансценденталния звук, прозвучал в небето и го бе приел като божествен. No, you just read a little bit in advance, but yesterday we finished with the previous purport and you commented about the bona fide spiritual master. But because you looked a little further and you asked about this 6 times 30 times 12. It's a long purport. Yeah. Подчинявайки му се, той владял ума и сетивата си, а извършените от него отречения са урок за всички живи същества. Затова той се слави като най-великият аскет. Maybe we should go paragraph by paragraph. Otherwise, it's such a long. Брахма чул мистичния звук тапа, но не видял съществото, което го произнесе. Въпреки това, той приел, че това наставление е благотворно за него и потънал в медитация, която продължила 1000 години небесни. В една небесна година е равна 6 по 30 по 12 по 1000 наши години. Той приел звука, защото с чистото си зрение можел да възприеме абсолютната природа на Бога. И благодарение на това си зрение не правил разлика между Бога и наставленията му. Между Бога и звуката вибрация, която произлиза от него, няма никаква разлика. Дори и той да не присъства лично. Най-добрият път да се постигне истината е да се следват наставленията на Бога. Брахма, първоначалният духовен учител на всички, с личен пример показал как трябва да се придобие трансцендентално знание. Трансценденталният звук ни най-малко не губи могъществото си от това, че не виждаме източника му. Затова Шримад Бхагаватам, Бхагават Гита и останалите свещени писания в никакъв случай не трябва да бъдат смятани за обикновени, лишени от трансцендентално могъщество материални звуци. I know, Maharaj, you commented, but I haven't read it. But how can I comment on the whole? No, only the first paragraph. We only read this one. We also discussed the point of not being present, etc. Yeah. Do you remember anyone? Yes. We read it? We didn't read the verse, just you mentioned. You commented it. This. But how come we discussed it? You just went further quickly somehow. You got impressed by the purport. No, I understand, but how come we discussed it? Then I would have discussed the previous. You did also that. Yes. First you mentioned about the sound, how it doesn't change if it's present or not, and then we went back to this and emphasized the bona fide spiritual master. How Prabhupada emphasizes this. Bona fide. So this we discussed already, the first Yeah, the first paragraph already discussed. Second, втория параграф. Човек трябва да чуе трансценденталния звук от верен източник, за да го приеме като реалност, без да се колебае да започне да следва указанията му. Тайната на успеха е в това звука да се получи от автентичен източник, истински духовен учител. Материалните звуци са лишени от сила. Затова наглед трансценденталните звуци, които идват от неавторитетна личност, също нямат сила. Наглед трансценденталните звуци. Човек трябва да се научи да разпознава трансценденталните вибрации. И ако в резултат на целенасочено търсене или по волята на щастливия случай успее да получи трансценденталния звук от истински духовен учител, пред него се открива пътят, който води към освобождението. Но ученикът трябва да е готов да изпълнява наставленията на духовния си учител, както Брахма изпълнил повелята на своя духовен учител, самия Бог. Единственото задължение на ученика е да изпълнява всички наставления на истинския духовен учител. Точно това безусловно и самоотвержено следване на указанията на духовния учител е тайната на успеха. So it is transcendent sound. This is a very important point. Този трансцендентален звук е нещо много важно. Srila Bhaktivinoda Thakur gives a very nice example. Има хубав пример, даден от Шрила Бхактивинода Тхакур. He talks about
the semblance or appearance of the holy name. Той говори за подобието на появяване на святото име. And then he talks about the identity of the holy name. И също за идентичността на святото име. So he explains this is not the same. И казва, че това не е едно и също нещо. He gives the example of how do you call them? Glowworms. Glowworms. И той дава пример със светулките. So the glowworm, they also appear to be like fire. И светулките изглежда, че приличат на огън. He also called them fireflies. Също са наричани Fireflies. Looks like огнени мухи. Looks like fire because there's light, they glow. Като изглеждат като огън, те също излъчват светлина. But the actual fire is different. Но истински огън е различен. And you have just a spark of fire or little fire, and when it comes in contact with something inflammable, it immediately, it burns. Ако има малка искра или малко огънче, ако се докосне до нещо запалимо, веднага тръгва огъня. But you can have hundreds and thousands of glowworms. Но може да има стотици и хиляди светулки. It will not be the same effect. Няма да има този ефект. They cannot burn anything. Те не могат да изгорят нищо. So in this way he says the pure holy name. И затова той казва, чистото свято име, chanted by the pure devotee, възпявано от чист предан, it acts like fire. Действа като огън. Even by hearing a little bit of that holy name, one becomes spiritually affected. Дори когато чуе малко от такова повтаряне, човек е духовно повлиян. But one who does not chant purely, then it appears to be like a holy name. Когато човек обаче не повтаря чистото свято име, то само е подобие на святото име. Изглежда, че е свято име и няма да има същия ефект. Много хубав пример. Последния параграф, next параграф. Брама овладял и двата си вида сетива, и органите за възприемане, и органите за действие, защото ги използвал в изпълнение волята на Бога. Следователно, да си покорят сетивата означава те да се използват в трансцендентално служение на Бога. Наставленията на Бога се предават по веригата на ученическата последователност чрез истински духовен учител. Затова този, който изпълнява указанията на духовния си учител, наистина е овладял сетивата си. Брахмаджи извършил отреченията си с пълна вяра и искреност и по този начин станал толкова могъщ, че успял да сътвори цялата Вселена. И тъй като постигнал това могъщество, той е наричан най-великият от всички тапасви. So rather inventing one's own activities of tapasya, the disciple should just follow the order of the spiritual master. Вместо да измисля своя начин за следване на тапасия, ученикът просто трябва да следва наставленията на духовния си учител. That's the best tapasya. Това е най-добрата тапасия. During Srila Prabhupada's time, we also have seen some of his disciples inventing some kind of tapasya. Дори по времето на Шрила Прабхупад сме виждали някои от неговите ученици да измислят свой вид тапасия. But at the same time, they did not really follow Srila Prabhupada's instructions. Но в същото време те не са следвали наистина наставленията на Шрила Прабхупада. Spreading Krishna consciousness. Да разпространяват Кришна съзнание. And so many other instructions he gave. И всички други негови инструкции. So to just follow the instruction of Guru, that's the best austerity. Така че следването на наставленията на Гуру е най-доброто отречение. Although the disciple might feel that to do something different, something else, Макар че ученика може да чувства, че да направи нещо различно, he should just stick to the order of Guru. не, той трябва да се придържа към наставленията на That Гуру. will be the perfection. И това ще е съвършенство. That's the secret of success, Srila Prabhupada explained. Прабхупад обяснява, че това е тайната на успеха.
Yes, we're sometimes attracted to external tapasya, the standard Vedic tapasya by fasting and different other restrictions, and that could be. This is one example how Prabhupada was not so emphasizing, for example, full fast on all Ekadashi. But he was saying more important is preaching. And if you're getting weak because of fasting, better eat and preach. So that's an example. Yeah, I remember in Germany, this our GBC at that time, Hansaduta. Спомням си в Германия нашия GBC тогава Хамсадута. He had that period of he was fasting a lot. И имаше период, в който той гладуваше много. Sometimes 1 week. Понякога и цяла седмица. And then we brahmacharis, we try to follow that. И като брамачари ние започнахме да следваме това. Like I even have some pictures when I was a brahmachari, very skinny. Дори имам снимки, когато бях брамачари, много слаб. We were fasting for 6 days. И гладувахме за 6 дни. And when I remember when we went on Harinam. И си спомням, че когато отидахме на Харинам, we were so weak. Бяхме толкова слаби. That we were like in slow motion, we were walking like this. Хорехме като на забавен кадър. And then like 1 millimeter distance from each other. По 1 милиметър разстояние между нас. Like ghosts. Somehow Srila Prabhupada heard about it. И някак Шрила Прабхупад научи за това. And he said this should be stopped. И той каза, това трябва да спре. He just gave that order, stop it. Той даде тази заповед, спрете го. So that's one example of inventing some kind of tapasya. Това е пример за как може да се измисли човек някакъв вид тапаса. Better is to just follow the instruction of Guru. По-добре да следва наставлението на Гуру. And do proper harinam. И да прави подходящ харинам. To attract people to Krishna. За да привлича хората. Not scare them away. Да не ги изплаши. Who are these people? Кои са тези хора? I could imagine the voice. Hardly any voice comes. It's so soft. Fading away. Actually, I remember there is a verse in Hari Bhakti Vilas in the whole section of fasting, because yes. so many emphasis. If you really take some food, you go to hell, and it's equal to eating cow flesh. But then it says, you don't break the fast if you follow the order of Guru. If Guru tells you don't eat, that's not breaking. There is a verse from Shastra. So Prabhupada says, you can eat, better eat. For preaching. There are so many rules are there. If one doesn't have a Guru, then so many restrictions to become, somehow purified. Ако няма човек Гуру, има толкова ограничения да се пречисти. But the Guru-disciple, relationship is different. Но връзката между Гуру и ученика е нещо различно. Follow the order of Guru. Да се следва наставлението на Гуру. Chanting the Hari, also nice explanation. И това прекрасно обяснение за мантруването. I just read. Току-що прочетах. The example was given of a Kaviraj, doctor. Примерът, който беше даден, е за лекар Кавирач. The doctor, he becomes very, very desperate because his medicine doesn't work on the dying patient. И случая следния, доктора много се притеснил, защото лечението му не работило за умиращия пациент. Whatever he tries to administer, the medicine just doesn't work. И каквото лекарство му дало, то не работило. And then as a last measure, last chance, he gives a tablet which contains poison. И като последно опит той дава таблетка, която съдържа отрова. Because of the power of poison, it might bring him back to drag him out of that condition to die. И силата на тая
Това лекарство, което има отрова, в него по тази сила може да го възвърне от праг на смъртта. So like this example is given. И това е примера. That Lord Krishna, he gives different medicines for different ages. Бог Кришна дал различни лекарства за различни епохи. In Satya Yuga meditation, that's the medicine. Медитацията е лекарството за Сатя Юга. Then next След това, next Yuga. следващата епоха. Then what is it? The fire sacrifice. Жертвоприношение, огнени. And then next Yuga worship. И обожанието е следващата епоха. Deity worship. Обожанието на Божи. That's the medicine. Това е лекарството. But in Kali Yuga, people are so fallen. Но в Кали Юга хората са толкова пропаднали. Krishna gives that, so to speak, that poison. Кришна дава това най-силно лекарство. He puts all his energies, all his power, he invests in that holy name. И влага с цялата си енергия, всичкото си могъщество върху святото име. Non-different from him. Не се различава от него. That's the last chance. Това е последния шанс, последното средство. Nothing else will work. Нищо друго няма да работи. And then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he concludes. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура заключава, After giving this example, след като дава този пример, that so many people they try so many things. Много хора пробват различни неща. Meditation, yoga, that is all йога, useless. те са безполезни. Nothing will work. Нищо няма да работи. They're just wasting their time. Те просто си губят времето. Only thing which works is chanting the holy names. Единственото, което работи, е възпяването на святите имена. And then he explained that of all these four sacrifices, И той после обяснява, че от четирите вида жертвоприношения, meditation, fire sacrifice, deity worship and kirtan, между тези четири медитация, огнени жертви, обожание на Мурти и киртан, he said by chanting the holy names of Krishna, they all attain perfection. всичките с тях може да се постигне успех или те стават съвършени чрез повтарянето на свято име на Кришна. Because kirtan you can also chant so many things. Може да се пеят много неща, But chanting the holy names of Krishna, that's a perfection. но възпяването на святото име, това е съвършенство. Yes. Maharaj, I had a question from yesterday. You emphasized the point of being a bona fide, and even if it appears that somebody is bona fide or qualified, the person should know by himself that the qualification is there. I just had a thought that usually a devotee never thinks he is qualified by nature of advancement. I'm not a Vaishnava, I'm not qualified. How does this work? No, that's more internally, because sometimes it's difficult to see what goes on internally. Понякога е трудно да се види какво става, The да се види какво става в сърцето, в ума на предания. Like we give the sometimes we see devotees posing themselves as very advanced. Като пример, предани, които се представят за много напреднани. Like in the past, we had so many sannyasis, we had gurus. В миналото имахме много саньяси и гуру. And it appeared they were all very advanced. И изглеждаше, че са много напреднани. But somehow they went away. Но по една или друга причина те се тръгнаха. Which means they were not so advanced. Което означава, че не са били напреднани. So in that sense, и в този смисъл, that the devotee himself, he has to be honest. Тоест преданият трябва да е честен за себе си. That the sannyas order of life, he doesn't think I'm qualified for it, but he said I can accept that particular ashram to make further advancement, to become further purified. Като например приемането на саньяс, един предан не мисли, че е квалифициран, но той го приема и мисли, че е готов да го приеме за по-нататъчен напредък. But if he knows himself that he's all the time meditating on
the opposite sex, Но ако знае за себе си вътрешно, че медитира върху противоположния секс, and then thinking I'm qualified, и да си мисли, че е квалифициран, they're simply cheating. това просто е измама. So basically, a qualification has to be there. Така че основната квалификация трябва да има. Of course, he never thinks, I'm a perfectly qualified, and Разбира се, никога не си мисли, аз съм напълно, съвършено квалифициран. always thinks I have to advance further. Винаги мисля, аз трябва да напредвам повече. But he should not artificially be humble. Но не трябва изкуствено да бъде смирен. I'm not qualified for anything. Не съм квалифициран за нищо. Therefore, I cannot be a brahmachari. Затова не мога да съм I брамачари. cannot be Не grihasta. мога да бъда грихаста. I cannot be a sannyasi. Нито саньяси. I cannot be a brahmana. Нито брамана. I cannot be nothing because Нищо не мога да бъда. I'm not qualified. Защото не съм квалифициран. So that's not the point to always think, I'm not qualified. Това не е въпросът да си мислим винаги не съм квалифициран. I have basically, I can see, I have the qualification to accept that position in Krishna consciousness so that I can make further advancement. Да, трябва вътрешно да сме уверен, че мога да приема определена позиция, за да направя по-нататъчен напредък. But to think I'm not qualified for anything, that's artificial. Но също е изкуствено да мислим, че не ставам за нищо. No? Yeah. Thank you. Jai Shri Prabhupada ki jai.